we will do the science section in the volcano. Come on, guys. First, we should add 25 ml of water. Then add 2 scoops of baking soda. After adding the baking soda, you should add food color of 2 drops. Next, take 20 ml of vinegar. Next, take paste or shampoo. And mix it. After that, pour it into the this is how a volcano erupts. And మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, దాంతోపాటు లైక్ చేయండి.